There is a small Italian motorbike manufacturer which is producing only pretty strong electric motorbikes, and one of the newest models of them, one of the newest Energica models, is the Eva Ribelle RS, which now we are going to present to you. As we cannot really show you the acceleration and the power of this category electric motorbike on the public roads, that's why we visited a small racetrack here in Hungary, and we are going to do the main part of the test here. So now the tires are getting a little bit warmer, so let's check out that acceleration, how is it working. Well, this is the electric power. We really have to do the front brake to reduce the speed after the really short, only 100-meter long straight. And we are not going to find out only how it is accelerating, but how it is working on a really curvy road, because this small racetrack is really similar to a curvy road. So there is a good friend of mine who is really good rider on racetracks, much better than me. I'm going to give him the bike in a moment, and after he is riding it, we are going to ask what he experienced. Na, melegettél? Akkor lenne csak probléma, hogyha még olyan 45 fok lenne. Na, hogy tetszett? Könnyű. Kérlek szépen, ugye itt előzőleg már kérdezted, és mondom, utálni fogom. Hát igen, mert úgy indultál neki, hogy full negatívan. Igen. Hát ez nem igaz. Igazából meglepően jól motorozható motor. Nyilván ez nem pályamotor, tehát nem, még úgy is, persze. De amivel nehéz mit kezdeni, meg ami igazából egy ilyen 5-10 perc után tűnik csak föl, nagyon az a súlya. Aha. Brutálisan terheli az első. De nem ott, hogy mondjuk terhelés nehéz. Nem vezetni nehéz, hanem amikor mondjuk fékkel tereled be a kanyarba. Hoppácska. Fékkel tereled be a kanyarba, akkor érezni, hogy az első teleszkóp a szemben. Az kívülről látszott egyébként. Itt, hogy fordultál a tribűn előtti egyenesre, látszott, hogy pattog gyakorlatilag az eleje. Az mi, futómű, vagy inkább a gumi? Szerintem a futómű jó. Aha. Ugye gyáriba van, tehát nem nyúltunk hozzá, minden állítható, de úgy hagytuk. Tehát annak ellenére, hogy nagy a súly az elején, az biztos, tehát szerintem statikusan is nagy a súly az elején, tehát nem csak akkor, amikor megfékezed, mert akkor normális, hogy a 70-80% előre megy. Igen. Ennek már alapból is szerintem, hogy az akkumulátor itt van az elején, éles látásra hát, rávilágított. Igen, muszáj, tehát ott az egy baromi nagy tömeg. Amúgy is támaszkodik az első keréken. Ez a gumi, ez egy jó gumi, de utcai gumi. Tapadósabb gumival biztos, hogy még lehetne azért jobban menni vele. De összességében szerintem egy ilyen, mint kiegészítő tevékenység, ilyen Mikelgét pályán nyílt napozgatni. El lehet vele jól motorozni. És ez a, mondjuk úgy, hogy hang nélküliség, ami nem igaz, mert van hangja, visít, mint a malac, csak nem olyan hangja van, mint amit megszoktunk. Minden technikát meg kell tanulni. Én azt mondom, hogy bármilyen motorra ülsz hagyományos erőforrással, vagy akár elektromossal, ez egy új technológia, ezt meg kell tanulni vezetni. És ami biztos, hogy megszokós, amit te is pedzegettél itt az előző mondatodban, hogy egy idő után ilyen konstanssá válik a zaj rajta, tehát nincsen vibráció, van egy nyögés, nem változ semmi, és hogy nagyon, tehát kevesebb érzékszervel dolgozott fel a sebességet. Gyakorlatilag ránézel a kilométerórára, de hát mondjuk ha haladsz, akkor nem nézel rá a kilométerórára. Az előbb nem néztem rá, és alig tudtam megállni ott a sikán előtt, hogy megfékezne arra a tempóra, hogy be tudjak vele kanyarodni, és akkor jöttem rá, hogy itt azért ezt meg kell szokni, és több odafigyelés kell az, hogy a tempót érzékelni. Igen, meg kevésbé, és ugyanakkor meg bazi nagyokat gyorsul, tehát azért, ahogy mondtad, hogy most már itt a végén nyelezgetted. Igen, és az is érdekes, hogy úgy nagyon megy, aztán a végén, amikor már összeszedtem a bátorságomat, és leakasztottam rendesen a potmétert. Igen, mert nem gáz. Akkor egy idő után viszont úgy megállt a gyorsulásába, vagy valahogy úgy, mint hogy elért volna egy plafont, és már a vehemencia nem ugyanaz volt, hogy mendegélt. De azért itt most nagyobb, tehát egyenesbe, ott nyilván kanyarban nem tudod azt a kanyarsebességet, mint egy ide tervezett, tehát pályára tervezett motorral, meg rendes gumival. Hát azért kanyarba is tudna ez jobban menni, hogyha többet tudnék bízni az elejében. Aha. Tehát lenne ez még gyorsabb, de nem volt célja a mai napnak, igen. űridőt állítsunk vele elő.
Jól, nagyon, hát ami meglepő, hogy nagyon szépen eljön a kanyarból, tehát az a gázadás része szerintem. Nincs az, hogy eltolja a hátulját, mert ugye itt nagyon fontos, hogy ebbe valami olyan elektronikát raktak a leírások szerint, hogy ő úgy elszámolja ki a kivezérelt nyomatékot, hogy igazából a kipörgésgátló az végszükség esetén avatkozik be. Én nem tudom, milyen ez vissza, azért itt villogtak mindenféle dolgok, mint Las Vegasban. De gondolom, az a teljesítményleadás, ami így körbevilágít. Az, amikor rendesen elcsavarod és megjön a newtonméter, akkor van az a karácsonyfa. Úgy. De a kigyorsítási részével nem volt probléma. Nekem fix ideám az, hogy mivel ez egy villanymotor és ennek valami vezérlést kell adni, hogy mindent le kell modellezni szoftveresen, és egy vezérlőegységbe be kell táplálni minden élethelyzetet, a motorféket, a gázadást. Igen. Tényleg ez a bazierős motorfék, ez hogy tetszett? Ez egy nagyon érdekes dolog volt. Mert ez közúton iszonyat erős. Most alacsony sebességnél nagyon erős, magasabb vagy nagyobb tempónál meg kevésnek tűnt. Tehát jelen pillanatban itt szerintem még mérnökórát kéne ebbe tenni, hogy ez sikerüljön kakucsal jól lefejleszteni. Biztos fontos lenne, hogy... Igen, lehet, hogy nem ezen a pályán fejlesztették. Basszus, kakucsot kihagytuk. Ja. De... Szóval akkor összességében tetszett. Igen, tehát ha ez a jövő, akkor meg lehet szokni. Nekem a zaj már annyira nem hiányzik, én már nem rakok zajos csöveket igazából, csak azért a zaj kedvére jó, tehát akkor össze lehet azzal foglalni, hogy nem hagynád abba a motorozásra, csak ez lenne. Nem hagynám abba, de azt elvárnám, hogy egy könnyebb akkumulátor, ugyanez a teljesítmény és egy új. Ugye ezen faragtak az előző generációhoz képest 10 kilót, úgyhogy nagyobb lett a kapacitás. Még egy 50-et lefaragnak is egész jó. Még egy 10-12 év fejlesztő munka, és akkor talán. Meg azt, mit tudom én, a Willy gombot nem tudom, hova rakták rajta. Micsodát? A Willy gombot. Az mi? Ja, az nincs. Igen. Az még kéne rá, és akkor, ja persze, batattam a kuplung után, hogy nem. Úgyhogy voltak ilyen dolgok, hát meg kell szokni, meg kell tanulni, igen, de nem. De akkor lesz motorozás benzinmotor nélkül is. Nem lehet, olyan, lehet. Más. Hát, ha ez az ára, akkor ez az ára, ja. Úgy csináljuk. Hát Henrik, nagyon szépen köszönöm. Én köszönöm, hogy itt lehettem. After the quick riding experiences, let us share with you the main differences between the previously tested SS9 Eva and this new one, which is the Ribelle RS, which is a pretty new model. It was produced since last year. First of all, the electrical engine became much stronger, because in this version it is 170 brake horsepower and the continuous torque is not less than 210 Newton meters, which can arrive anytime when you pull the throttle or the potmeter, sorry, and the whole accu pack is much bigger, not the size of it, but the energy which it can keep in itself, because it's now 21.5 kilowatt hour, and it means that the ranges and the usability and everything is much better despite of the higher power output. And it's really worth to check our previous SS9 review about the previous Eva, because all the other things, the menu, the dashboard, the modes, the different modes, the engine brake and everything else, is just the same here, so I'm not repeating it. Check that review please, and then you will know everything about this bike. The main changes are the bigger power and the longer range. After we left the racetrack, let's speak a few words about the range of the bike, because it's a big question always in the case of the electric motorbikes. Well, we use this Energica Eva Ribelle RS a lot already. 3 or 4 days we spent together. We were riding inside the big city in the capital of Hungary, Budapest. We were riding on normal public roads outside of the city, and we were riding now 60-70 kilometers on this racetrack, so we get a lot of experiences. Well, inside the city the normal riding consumption was approximately 5 to 5.5 kilowatt hour per 100 kilometer. So the factory data, which is 420 kilometer range inside the city, it's looking to be absolutely true. When we were riding outside of the city, it was approximately some 8
kilowatts, 8.5 kilowatt hours per 100 kilometers. So the 200 kilometers outside the city range also seems to be true. And when we were riding here on the racetrack, it went up close to 20, which means that that if you really cool down all the 210 Newton meters pretty frequently, then the range is reducing approximately 80 to 100 kilometers per hour. So for example, if you keep a bike like this on the racetrack and fully charged, you pull out from the wallet, then you can ride a pretty long time and enjoy it. The big question is that how long time does it take to recharge the motorbike? Well, we have several ways for it, because we can recharge it at home from the 22-volt socket, which takes approximately 4 hours if you have at least 15 ampere at home. But if you can calculate your route finding quick chargers like this, for example, then it can be much faster, because it is that simply that you just park down the motorbike, open up the seat, because here is the recharging socket, and just start the charge, and all in all 40 minutes the fully charging time of the Ribelle like this, and 40 minutes is honestly to eat a lunch. So every 200 kilometers you stop for 40 minutes on a public road, and that is enough. There is only one huge question left. How much is it really good to live together, this motorbike? So is the Energica Ribelle RS enough to an everyday and enjoyable riding in 2022? Well, I think that after this really lot type of riding review, we can say that it's really good for the everyday riding, or very close to it. So the compromises are less and less in every year in the electric motorbikes. The power was absolutely enough until now, and this one is even more than enough. And the range inside the city is again more than enough, but the range outside the city, well, we still can say that that could be a little bit more, and maybe the charging time in a quick charger could be a little bit shorter. So these things develop a little bit, and then this type of motorbike is really going to be good for the everyday riding. Of course, nowadays we have to pay a lot of money for it. We can say that more money than it is worth for, but this is a new technology. The riders or drivers or anybody who is buying the innovative thing always have to pay more than the ones who are buying them later. But anyhow, this Energica is really a wonderful motorbike. We have to say it after all. And if you liked our review, please push a thumb up on it. Under the review in the description you can find a link where you can donate our work. And if you haven't done it yet, please subscribe for our channel and watch our previous contents as well. And thanks a lot for your kind attention.